All in the last video I had explained about logic families and types of logic families. In this video let's learn about parameters of logic families. Parameters of logic families. First of all, we have to understand what is parameter. Parameters means a parameter in a logic family means the electrical characteristics. One second. CHAR characteristics. Characteristics are specifications that describe how a logic gate or digital logic gate behaves. Parameter in the sense a parameter in a logic family means, this is important, the electrical characteristics are specifications that describes how a logic gate behaves. Okay, this is called parameter. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ದು ಅವು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. Parameters of logic families. First I will list all the parameters, main parameters. Speed, fan in, we'll write here. Power dissipation, I will write here. Next, propagation delay, fan out. Next, noise margin. Here the main parameters of logic families are speed, fan in, power dissipation,
propagation delay, fan out, noise margin. Now let's define one by one. Okay, you need to understand the concept. I will explain you clearly. Please understand the concept. Speed. Speed in the sense here, speed is the time between input application and output change. Speed is the time between input application and output change. For example, suppose I will write this is a AND gate. A B is equal to A dot B. If for example A input, if you apply A input and B input, okay, the time takes between the input application, you are applying the inputs, and the output changes. Okay, if you apply suppose 0 0 0 1, okay, 0 into 1 0 in AND gate, okay, Y is equal to NB. Here the time between, that means input here, if you apply the input, okay, output, you will get the output in this Y is equal to in the output terminal, output pin. Okay, speed is the time between input application and the output change. Input ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, higher speed is equal to faster circuit operation. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಲೇ ಆದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇನ್. Here fan in the sense number of inputs connected to a logic gate. Number of inputs connected to a logic gate. This is called fan in. For example, this is AND gate. Okay, here how many inputs are connected? A dot B. Output is equal to AB. For example, NOT gate. Okay, this is A. Y is equal to A bar. Okay, here only one input connected. Here two inputs are connected. In some circuit diagram, 3 inputs are connected, 4 inputs are connected. The number of inputs connected to a logic gate. Okay, then in the future videos you will study adders, half adder, full adder, okay, counters, registers, etc. Okay, just understand the concept. The number of inputs connected to a logic gate is called fan in. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here the important is, if you apply the input in fan in, input should not degrade voltage level. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಅದು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಔಟ್. Here fan out in the sense number of standard loads a gate output can drive.
and output should work without distortion. See here, understand the concept. Fan out in the sense, number of a standard loads a gate output can drive. For example, I will explain you. I will give one more definition. Then I will explain you clearly. The number of gates that one output can drive. This is called fan out. I will see number of standard loads a gate output can drive. For example, here you will connect AND gate, you will connect OR gate, you will connect one XOR gate. Okay, these are the we are connecting the number of standard loads we are connecting, then we will get one output. Okay, here how many inputs of other gates? These are the inputs: AND gate, OR gate, XOR gate. How many inputs of other gates can be connected to one output? This is your output. Okay, this is your, I will mention as this is output without any problem. See, you have connected AND gate, you have connected OR gate, you have connected XOR gate. Okay, then you will get the single output without any problem. Okay, suppose if you connect suppose n number of gates, suppose if you connect 5 gates, you will not get the output. Okay, you will get noisy output. Next, here you connect maximum only 3 gates, or you can connect maximum only 5 gates. Okay, then you can get the output easily. Suppose fan out is equal to 3. Here fan out is equal to 3 in the sense the inputs of other gates, the inputs of 3 inputs of other gates you can connect it to the one output, connected to the one to get to one output. This is called fan out. Suppose fan out is equal to 10. That means 10 gates you can the inputs of other 10 gates you can connect it to get the output. This is called fan out. ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು AND ಗೇಟ್, OR ಗೇಟ್, XOR ಗೇಟ್ ಇದೆ, 3 ಗೇಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮಗೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಫ್ಯಾನ್ ಔಟು 3. ಆಯಿತಾ, ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ how many inputs of other gates can be connected to one output without any problem. Okay, suppose if one NOT gate, I will mention is here NOT gate. Okay, this is your out gate. NOT gate is connected to, okay, if one NOT gate is connected to AND gate, OR gate, NAND gate, etc. Okay, suppose ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ just like one teacher can handle certain number of students. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರು ಸರ್ಟೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ, ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಟೀಚರು. ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸು, ಆ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, now let's understand power dissipation.
You have to understand the concept technically, then you can write your examination easily. Power dissipation. Power dissipation. Power dissipation ಅಂದರೆ amount of power consumed by a logic gate. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್. ಓಕೆ, ಮೆಜರ್ಡ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೆಜರ್ಡ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ active. When all inputs are active. For example, I will show you. I will write one circuit diagram. Okay, just simple circuit diagram. Okay, this is A, B, Y is equal to A, B. I will take it as a NOT gate. Okay, this is Y is equal to A bar. Here this input also active, this input also, I will take it as here one input C. ಆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ವೆನ್ ಆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೈನರ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ತೀರಾ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್. Next important is, next parameter is propagation delay. Next parameter is propagation delay. delay means ಏನು, ನಿಧಾನ, ಏನಂತಾರೆ, ಡಿಲೇ ಮಾಡಬೇಡ, ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಆ ಥರ. ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಡಿಲೇ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ for a signal to travel from input to output. Time taken for a signal to travel from input to output. Time taken measured in nanoseconds. Nano in the sense 10 to the power of -9. Keep in mind. Micro means 10 to the power of -6. Milli means 10 to the power of -3. Okay. Measured in nanosecond means 10 to the power of -9. Okay. So, for example, I will explain you. This is AND gate. A, B, Y is equal to A dot B. You will apply 0, 1. Okay. Time taken for a signal to travel from input to output. ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 0, 1 ಇನ್ಪುಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು 0, 1 ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂತು, ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಡಿಲೇ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು output. This is called propagation delay. This one line is important. Time taken for a signal to travel from input to output. Propagation delay. Next, noise margin. Noise in the sense unwanted signal. ನಮಗೆ ಬೇಡಬಾರದೇ ಇರೋದು ಸಿಗ್ನಲ್, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ನಾಯ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್
that can be added to input. Added to input does not change output measured in volts. See, understand, noise in the sense unwanted signal. Maximum noise voltage that can be added to the input. For example, this is AND gate, A, B, Y is equal to AB. Okay. Here, noise voltage, for example, just I am taking an example. Okay, I will take it as plus 1 volt. Okay, this is the maximum voltage, this is the noise voltage that can be added. For example, 1 volt ಗಂಟ ನೀವು ನಾಯ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ನಾಯ್ಸು. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು 2 ವೋಲ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ನಾಯ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. 2 ವೋಲ್ಟ್ಗಿಂತ ಆಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ವೇರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಗೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಥವಾ ಒಂದು 3 ವೋಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಥವಾ 6 ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಅವ್ನ ಕೈಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ತುಂಬ ಅವನು ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಒಂದು 8 ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಂದು 9 ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 1 ಅವರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ನೀನಿಲ್ಲ 11 ಅವರ್ 12 ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅವ್ನ ಕೈಲಿ? ಅಂದರೆ ಅವ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 9 ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. ಹಾಗೆ 8 ಅವರ್ 9 ಅವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. 12 ಅವರ್ 13 ಅವರ್ ಮಾಡಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಯ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ನಾಯ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಷ್ಟು ನಾಯ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ವರೆಗೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾಯ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay, then it is very easy for you. Okay, in this video we have studied parameters of logic family, in this here I explained fan in, fan out, speed, propagation delay, next noise margin, power dissipation. Okay, I explain you what is fan in, what is fan out, speed, propagation delay, noise margin, power dissipation with examples. Okay, in the next video just I will revise the logic families. Okay, what you have studied in this unit I will revise. Okay, if you have any doubt, please comment in the comment section, or if you notice any mistake, okay, please mention that also. I am happy to correct myself. Thank you so much. Let's meet in the next video.